Spelling mistake student. Okay, so today topic is ఈరోజు రేపు రిలీజ్ స్ట్రాటజీ గురించి చెప్తాను. సో రిలీజ్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటో చూడండి. ఫస్ట్ రిలీజ్ స్ట్రాటజీ డిఫైన్స్ సో ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడుగుతూ ఉంటారు బేసిక్గా. రిలీజ్ స్ట్రాటజీ డిఫైన్స్ ద అప్రూవల్ ప్రాసెస్. సో రిలీజ్ స్ట్రాటజీ అనేది పర్చేజ్ రిక్విజిషన్స్ కి పర్చేజ్ ఆర్డర్ అప్రూవల్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. అంటే వర్క్ ఫ్లో డిజైన్ చేయొచ్చు మనం. అప్రూవల్ ప్రాసెస్ ఫర్ పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ అంటే పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ కి పర్చేజ్ ఆర్డర్ కి మనం అప్రూవల్ ప్రాసెస్ ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు రిలీజ్ స్ట్రాటజీ ద్వారా. పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ external purchasing documents. See, మనకి పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ వచ్చేటప్పటికి ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ ఎవరు చెప్తారు? ఇంటర్నల్ సార్. పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ ఇంటర్నల్. పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ అనేది ఇంటర్నల్, కానీ పర్చేజ్ ఆర్డర్ అనేది ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్. ఇట్స్ ఎక్స్టర్నల్. కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ డాక్యుమెంట్ ఏంటి? పర్చేజ్. ఓకే, సో ఎక్స్టర్నల్ ఆర్డర్ అనమాట. సో కింద ఇంకో పాయింట్ రాయండి, కింద ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి ఇంకో పాయింట్ రాసి సో పాయింట్ వైజ్ రాసుకుంటారు అది. ఓకే, అలా కాదు ఫస్ట్గా. ఓకే, ఫస్ట్ కాదు, సెకండ్ పాయింట్ అన్న. సో మనం ఎస్ఏపిలో రిలీజ్ స్ట్రాటజీ అంటే ఒక ప్లానింగ్. అంటే ఏంటి? కంపెనీకి ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది, రిలీజింగ్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది, ఒక స్ట్రాటజీ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? ఒక మేనేజర్ ఎంతవరకు అప్రూవ్ చేయగలుగుతాడు, ఒక సీనియర్ మేనేజర్ ఎంతవరకు అప్రూవ్ చేయగలుగుతాడు. సో మేనేజర్ సీనియర్ మేనేజర్ అప్రూవ్ కాకపోతే ఏమవుతుంది? బ్లాక్ అయిపోతుంది, అవునా కదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మనకి ఏంటంటే ఒక ప్రాసెస్ ని డిజైన్ చేయాలి. అది రిలీజింగ్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి? కంపెనీలో జరిగే ప్రాసెస్ ని అర్థం చేసుకొని, అంటే ఆ కంపెనీలో ఏదైతే ఉందో ఆ స్ట్రాటజీ, అంటే ఆ రిలీజింగ్ స్ట్రాటజీ ప్రొసీజర్ మనం క్లయింట్ తో డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ యాజ్ ఏ ఎంఎం గా మీరు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఒక మీటింగ్ సెటప్ చేసుకోవాలి క్లయింట్ తో. సో ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎంత అప్రూవల్స్ ఉన్నాయి, ఒకవేళ ఈ పర్సన్ అప్రూవ్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఎవరు అప్రూవ్ చేస్తారు? ఓకే, ఇద్దరు అప్రూవ్ చేయకపోతే ఏమవ్వాలి? బ్లాక్ అయిపోవాలి. అనేది అదే పచ్చదాట బ్లాక్ అవుతుంది. సో అవ్వకపోతే ఏంటి? ఎస్కలేట్ అవుతుంది. అంటే దీనిలో కొన్ని కస్టమైజ్డ్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఎస్ఏపి స్టాండర్డ్ ఉన్నాయి. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను వర్క్ ఫ్లో అని. ఎస్ఏపిలో కొన్ని స్టాండర్డ్ ఇచ్చాడు అనమాట. ఎస్ఏపి అంటే స్టాండర్డ్ యూస్ చేసుకొని కూడా మనం ఈ ప్రాసెస్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్ట్రాటజీని అంటే ఎస్ఏపి కూడా ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ని యూస్ చేసుకొని కూడా ఈ ప్రాసెస్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే కస్టమైజ్డ్ కూడా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే వర్క్ ఫ్లో ప్రాసెస్ ద్వారా మనం కస్టమైజ్డ్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో కాబట్టి ఈ పాయింట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సో కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు మీటింగ్ సెటప్ చేసుకోవాలి క్లయింట్తో. సో ఆ రిలీజింగ్ సంబంధించిన స్ట్రాటజీ ప్లానింగ్ ఏంటి, ఎవరెవరికి ఎంత అప్రూవల్స్ ఉన్నాయి, ఈ పర్సన్ అప్రూవ్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ పర్సన్ అప్రూవ్ చేయాలి, ఇద్దరు అప్రూవ్ చేయకపోతే బ్లాక్లోకి వెళ్ళాలి. అది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. 5 లక్షల కంటే బిలో అయితే పర్చేసింగ్ మేనేజర్ అప్రూవ్ చేయాలి, అంతకంటే ఎక్కువ అయితే ఇంకో అతనికంటే సూపర్వైజర్ అప్రూవ్ చేయాలి అనే ఒక స్ట్రాటజీని మనం ఎస్ఏపిలో డిఫైన్ చేయాలన్నమాట. దాని ఏమన్నా రిలీజింగ్ స్ట్రాటజీ అంటారు. సో ఈ రిలీజింగ్ స్ట్రాటజీ అనేది కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి. అంటే పర్టికులర్గా ఈ పర్సన్కి ఈ కోడ్, అంటే మేనేజర్కి కోడ్, సూపర్వైజర్కి కోడ్. ఆ కోడ్స్ని కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ద స్ట్రాటజీ స్పెసిఫైస్ okay, the strategy specifies the release codes necessary and the sequence in which releases have to be affected. కాబట్టి రిలీజింగ్ స్ట్రాటజీలో మనకి బేసిక్గా పర్టికులర్ పర్సన్స్కి రిలీజింగ్ కోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో రిలీజింగ్ కోడ్స్ కూడా కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి మనం. స్ట్రాటజీ స్పెసిఫై రిలీజ్ కోడ్స్ నెసెసరీ అండ్ సీక్వెన్స్. అంటే ఈ మేనేజర్కి ఈ రిలీజ్ కోడ్, ఈ మేనేజర్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది ఇన్ విచ్ రిలీజ్ హౌ టు బి ఎఫెక్టెడ్. ఓకే, సో అదనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఎస్ఏపిలో 8 రిలీజింగ్ కోడ్స్ డిఫైన్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ డిఫైన్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 8 రిలీజింగ్ కోడ్స్. రాసుకోండి.
యూ కెన్ డిఫైన్ ఇవన్నీ రేపు పొద్దున్న ఇంటర్వ్యూస్ లో మీరు చెప్పాలి. రిలీజ్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి, ప్రాసెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు థియరీ చెప్తాను, రేపు మొత్తం ప్రాక్టికల్ చెప్తాను. సో ఈ రోజు మన థియరీ చెప్పుకోండి, దీనికి సంబంధించి ప్రాక్టికల్ క్లాస్ టుమారో డిస్కస్ చేసి కాన్ఫిగరేషన్ చేసి ఒక టెస్ట్ చేద్దాము, సరిపోతుంది. ఓకే, సో యూ క్యాన్ డిఫైన్ మాక్సిమం 8 రిలీజ్ కోడ్. Fourth one. So the assignment of రేపొద్దున రిలీజ్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి అంటే ఈ 4 పాయింట్లు చెప్పాలి. ద అసైన్మెంట్ ఆఫ్ రిలీజ్ స్ట్రాటజీ టు రిక్విజిషన్ ఆర్ పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్. రిలీజ్ స్ట్రాటజీ అనేది అసైన్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది. అసైన్మెంట్ ఆఫ్ రిలీజ్ స్ట్రాటజీ టు రిక్విజిషన్ ఆర్ పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ది రిలీజింగ్ కండిషన్స్. అంటే ఎవరెవరికి ఎంత ఆథరైజేషన్ ఉంది, లిమిట్ ఎంత ఉంది, ఆ కండిషన్ బేస్ మీద ఈ రిలీజ్ స్ట్రాటజీ అసైన్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట. రిక్విజిషన్ ఆర్ ఏ పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ based on the release conditions. Okay, 4వ పాయింట్ రాసుకోండి. 5వ పాయింట్, important information to know is that important information to know is that a purchasing document cannot be changed after its release. అంటే ఏంటి, వన్స్ మనం రిలీజ్ చేసిన తర్వాత, ఇప్పుడు దాకా మనం ME-21 లో పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసాం, బట్ దాన్ని రిలీజ్ చేయలే. మనం అంటే రిలీజింగ్ ప్రొసీజర్ ని సెటప్ చేయకుండానే మీగో చేసి పడేసాం. కానీ ఫస్ట్ దాన్ని ఏం చేయాలి, రిలీజ్ చేయాలి. రిలీజ్ చేసిన తర్వాత నువ్వు డాక్యుమెంట్ ని ఎడిట్ చేయలేవు అనమాట. ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు నో ఇస్ దట్ ఏ పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ రిలీజ్డ్. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకొని పెట్టండి. సో ఇంకో పాయింట్ రాసుకోండి. We can have a lot of different strategies. కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వండి, దానికి గ్యాప్ ఇవ్వండి. 6th కి 5 కి 6 కి మధ్యలో. We can have a lot of different strategies for different situations. Okay, different situations. You can, for example and better situations కింద example and better. So you can define a release strategy that is dependent on document type. అంటే ఏంటి, మనం రిలీజింగ్ స్ట్రాటజీ అనేది బేస్డ్ అపాన్ ది డాక్యుమెంట్ టైప్. అంటే డాక్యుమెంట్ టైప్ ఈ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ టైప్ కూడా మనం రిలీజ్ స్ట్రాటజీ అప్లై చేయొచ్చు. అంటే డాక్యుమెంట్ టైప్ ఏంటి, పర్చేజ్ ఆర్డర్ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఉంది. సో డాక్యుమెంట్ టైప్ కూడా మనం రిలీజింగ్ స్ట్రాటజీస్ ని అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, డాక్యుమెంట్ టైప్ యూ కెన్ డిఫైన్ రిలీజ్ స్ట్రాటజీ బేస్డ్ ఆన్ ది, అంటే ఏంటి, డాక్యుమెంట్ టైప్ వైజ్ మనం రిలీజ్ స్ట్రాటజీని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ బేస్డ్ అపాన్ ది పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ వైజ్, అంటే ఈ కాంబినేషన్తో, బేస్డ్ అపాన్ ది పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ కాంబినేషన్తో డాక్యుమెంట్ టైప్ అయిపోయిందా, ఒక నిమిషం యూ కెన్ ఆల్సో డిఫైన్ అంటే రిలీజింగ్ స్ట్రాటజీ అనేది డాక్యుమెంట్ టైప్ వైజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే రిలీజింగ్ స్ట్రాటజీ అనేది యూ కెన్ ఆల్సో డిఫైన్ రిలీజ్ స్ట్రాటజీ బేస్డ్ ఆన్ purchasing organization, based on the purchase organization, comma, purchasing group or any other crucial information, or any other only or any other crucial information
ఫర్ పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్. అంటే ఏంటి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, సో ఎగ్జాంపుల్ అన్న దగ్గర కొంచెం స్పేస్ ఇవ్వండి. ఈఎక్స్ పైన పైన ఎంటర్ కొట్టు, పైకి బ్యాక్ స్పేస్ కొట్టు, ఈఎక్స్ దగ్గర నుంచి కిందకు. రైట్, సూపర్. కిందకి రండి. 7th పాయింట్. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే రిలీజింగ్ స్ట్రాటజీ అనేది డాక్యుమెంట్ టైప్ వైజ్ నువ్వు చేసుకోవచ్చు, లేదా పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ కాంబినేషన్, పర్చేజింగ్ గ్రూప్ కాంబినేషన్, ప్లాంట్ కాంబినేషన్, మనం ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫలానా పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ కి, ఫలానా ప్లాంట్ కి, ఫలానా పర్చేసింగ్ గ్రూప్ కి ఈ రిలీజింగ్ స్ట్రాటజీ రావాలి అని కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ఎఫ్ లో. ఓకే, అది మనకి పాసిబిలిటీ ఉంది. జనరల్ కేసులో మోస్ట్ కేసెస్ లో రాయండి, ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్. బానే ఉంది మేడం, దాన్ని అట్లా ఎందుకు తెలుపుతున్నారు? బానే ఉంది. సో ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్, బోల్డ్ లో పెట్టండి సరిపోతుంది. ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ one of the most used release strategy is based on the value of the purchase document. అంటే జనరల్ అంటే అన్ని అంటే మాక్సిమం కేసెస్ లో, మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్, వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ యూజ్డ్ రిలీజ్ స్ట్రాటజీ కామన్ గా ఏంటంటే పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ వాల్యూ బేస్ మీద చేస్తూ ఉంటారు. ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రిలీజ్ స్ట్రాటజీ ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఇవన్నీ కూడా చెప్పాలి. ఇంటర్వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, సో అందుకే నేను ఇది పర్టికులర్ గా చెప్తున్నాను. ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రాటజీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది పర్చేజ్ డాక్యుమెంట్. వాల్యూ ఆఫ్ ది పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్. వాల్యూ ఆఫ్ ది పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్. Okay, 1 minute. ఓకే, ఇది సరిగ్గా చేయండి మేడం. అది కాపీ చేసుకొని చేస్తాను సార్. అది రాలేదు, నేను చూస్తాను, నేను చేస్తాను. అన్ని అనుకుంటే ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకొని చెప్తాను. ఇప్పుడు అది 7వ నెంబర్ ఓన్లీ. అదే సార్, అదే చూసాను. బట్ బోల్డ్ ఇటాలిక్ అని ఉంది కదా, బోల్డ్ ఆల్రెడీ. ఇంకోటి ఏదో టెక్స్ట్ అప్లై కొట్టారు. రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏదంటే ఇది ఒక సినారియో, అంటే ఒక చిన్న సినారియో అని కాకుండా సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుందాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అని రాయండి. ఒక రిలీజింగ్ స్ట్రాటజీ ఎగ్జాంపుల్ 1 అని రాయండి. రిలీజింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని రాయండి. ఎగ్జాంపుల్ 1 అని పెట్టండి. ఓకే, ఇఫ్ వి హ్యావ్ ఏ పిఓ, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? వన్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్మెంట్ అన్నమాట, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. if we have a PO of the value of if we have the PO of value of అంటే యూరో 50 euros కంటే 50 euros ఉంటే PO వాల్యూ 50 euro అనుకోండి, మనకి రిలీజింగ్ ప్రొసీజర్ వద్దన్నాడు క్లయింట్. ఇట్ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ రిలీజ్డ్. ఓకే, so if we have PO of the value 50 euro, it will be auto released. The PO value 50 euros unte automatically release avvalanta.
బ్రాకెట్ లో will not require ఏ రిలీజ్ టు బి ప్రాసెస్డ్ ఫర్దర్, అంటే రిలీజ్ అవసరం లేదంట దీనికి, అంటే ఇదొక కండిషన్ అన్నమాట. సో ఇట్ విల్ బి ఆటో రిలీజ్డ్, ఇట్ విల్ నాట్ రిక్వైర్ రిలీజ్ టు బి ప్రాసెస్డ్ ఫర్దర్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, ఏ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఫర్ మోర్ దాన్ 100 euros. A purchase order for more than 100 euros would require a release. release, right? Okay. ఇది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, ఇది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్. ఇంకా రిక్వైర్మెంట్స్ నేను చెప్తాను, జస్ట్ గివ్ మీ మూమెంట్. ఇది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2, ఇదో కండిషన్ అన్నమాట. సో అంటే ఈ కండిషన్ అంటే రిలీజింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది అకార్డింగ్ టు రేపు పొద్దున కంట్రీ ఎగ్జాంపుల్ రాయండి, అక్కడ రిలీజింగ్ స్ట్రాటజీ ఎగ్జాంపుల్ 2 అని రాయండి. సో అంటే మనకి స్ట్రాటజీ అనేది బిజినెస్ ప్రాసెస్ బట్టి, ఆ కంపెనీ చేసే ప్రాసెస్ ని, వాళ్ళకు ఉండే బిజినెస్ ప్రాసెస్ బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది. ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండొచ్చు, అడిషనల్ గా అదర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ కేటగిరీ కేస్ 1 అని పెట్టండి. కేస్ 1 లో ఏంటంటే ఇఫ్ ద ఆర్డర్ వాల్యూ ఈస్ దీనికి సింబల్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఏంటి మేడం? అది కాదు, ఇట్ సైడ్ ఉండాలి, లెస్ దాన్ సింబల్ అనుకుంటా. ఇట్ సైడ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? ఈక్వల్ టు అది కూడా ఈక్వల్ టు ఏంటి? అది కూడా అలా వేసి 20,000 then it is released by జనరల్ మేనేజర్. అంటే ఇన్వాయిస్ ఆర్డర్ వాల్యూ అనేది 20,000 కంటే ఎక్కువ అయితేనా? తక్కువ అయితే జనరల్ మేనేజర్ అప్రూవ్ చేస్తాడు, రిలీజ్ చేస్తాడు. ఓకే, ఇదొక రిక్వైర్మెంట్. కేస్ 2 ఇఫ్ ద ఆర్డర్ వాల్యూ ఈసారి గ్రేటర్ దాన్ ఏంటి అట్టేసుకోండి, 20,000 అండ్ మళ్ళీ ఇట్ సైడ్ ఒకటి వేసుకోండి, ఈక్వల్ టు వేసుకోండి, ఇట్ సైడ్ ఇందాక వేసుకోండి, ఈక్వల్ టు 60,000. ఇది ఎవరు చేస్తారంట? దెన్ ఇట్ విల్ బి రిలీజ్డ్ బై జనరల్ మేనేజర్ ఇద్దరు కలిసి చేస్తారంట. ఇట్ విల్ బి రిలీజ్డ్ బై జనరల్ మేనేజర్ అండ్ మేనేజర్. కేస్ 3 రాసుకోండి. కేస్ 3 పాయింట్. కేస్ 3 పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి ఇఫ్ ద ఆర్డర్ వాల్యూ ఈస్ 60,000 కంటే ఎక్కువ అంటే ఇట్ సైడ్ వేసుకోవాలి. 60,000 దెన్ ఇట్ విల్ బి రిలీజ్డ్ బై, అంటే చూడండి రిలీజింగ్ ప్రొసీజర్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఆ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే 20,000 కంటే తక్కువ అయితే ఓన్లీ జనరల్ మేనేజర్, అంతకంటే 60,000 లోపు అయితే జనరల్ మేనేజర్ అంట, అంతకంటే ఎక్కువ అయితే ఇట్ విల్ బి రిలీజ్డ్ బై జనరల్ మేనేజర్ అండ్ టీమ్ లీడ్ అంట. 3 రిలీజ్ కావాల్సిందే. ఇదొక సినారియో. ఓకే, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి రిలీజింగ్ స్ట్రాటజీస్ లోకి వస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, 1 minute అండి. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ 3 అంటే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, ఇదో కండిషన్ అన్నమాట. అంటే రేపు పొద్దున్న ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పగలిగితే, సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ రిలీజింగ్ స్ట్రాటజీస్ మా దాంట్లో ఉన్నాయి, ఇవి నేను డిఫైన్ చేశాను అండ్ కన్ఫిగర్ చేశాను చెప్పినట్లయితే మీకు వాల్యూ ఉంటుంది మార్కెట్లో.
Okay, if the value of the purchase order, less than 500 USD రాసుకోండి INR USD, it can be approved by the purchasing manager. It can be approved by purchase manager అయితే అప్రూవ్ అవుతుందంట. రిలీజ్ కోడ్స్ ఉంటాయి వీళ్ళకి. ఓకే, and then it can be proceed further. Next point, when the purchase order value exceeds 10,000 USD, చూడండి అక్కడ, when the purchase order exceeds 10,000 USD, okay, in addition to the purchase manager and the purchase manager తో పాటు, in addition to the purchase manager, it requires an additional approval of head department. Okay, it requires an additional approval of head of department. Point, head of department. ఓకే, సో ఇది ఒక రిక్వైర్మెంట్. నెక్స్ట్ ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ అక్కడ కూడా రాయండి. అక్కడ కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ అని రాయండి. అట్లు కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఇది కేస్ 1, కేస్ 2, కింద కేస్ 2, కేస్ 3. అంటే పైన అప్రూవ్ చేస్తున్నాడు, మళ్ళీ ఇంకోటి కొత్త ఎడిషనల్ గా ఇంకోటి అప్రూవ్ చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇది కంపెనీలో బిజినెస్ ప్రాసెస్ ను బట్టి మారుతా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది PO is more than 50,000 USD, the value of the PO is more than 50,000 USD, then it needs to be approved, and then it needs an approval of vice president అంట. అంటే 50,000 కంటే ఎక్కువ అయితే సో మీకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అప్రూవ్ చేస్తాడు. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ బి అప్రూవ్డ్ బై వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఇట్స్ అప్రూవ్డ్ బై మేనేజర్. తర్వాత ఎవరు, once it needs an approval of vice president, once it is approved by the manager and then by the HOD అంట. ఇప్పుడు దీన్ని అచీవ్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఆ పైన ఉన్న, ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పినవి ఉన్నాయి కదా ఈ 3 కేసెస్, దీన్ని అచీవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే రిలీజ్ కోడ్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నాయి, జస్ట్ లైక్ ఏం పెడతారంటే in order to achieve this, there will be 4 releasing codes created in the system. అర్థమైందా? రిలీజింగ్ కోడ్స్ అంటే అప్రూవల్ సంబంధించి ఎవరెవరు ఏంటో రిలీజింగ్ కోడ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎవరెవరికి ఒక్కొక్క కోడిక ఉంటుంది. రిలీజ్ కోడ్స్, in order to achieve this, there will be 4 releasing codes, okay, created in the system. 4 releasing codes created in the system. సో SAP లో క్రియేట్ చేయాలంట. కోడ్ 10 రాయండి. కోడ్ 10 ఏంటి? కోడ్ 10 అని పెట్టండి. COD కోడ్ 10 అంటే ఇది రిలీజింగ్ కోడ్. దాన్ని అండర్స్కోర్ ఇచ్చి, సో ఇదేంటంటే ఈ కోడ్ 10 ఏంటి, ఫర్ ఇనిషియల్ స్టేటస్ when the PO is created. PO క్రియేట్ అవ్వగానే అంటే గేట్ అవసరం, జస్ట్ లైక్ నార్మల్ గా. సో కోడ్ 10 అంటే ఇది కంపెనీ ప్రాసెస్, ఇది ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, కోడ్ 10 అనేది ఫర్ ఇనిషియల్ స్టేటస్ when the PO is created. Code 10 అనేది for initial status when the PO is created. Next one, code 20 for purchase manager. అనేది purchase manager. తర్వాత code 30 అనేది head of the department. Code 30 head of the department. Code 40 vice president.
వైస్ ప్రెసిడెంట్. సో థర్డ్ పార్టీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇలా మనం దీన్ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఇంకా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ మాట్లాడితే ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఇలా కంపెనీలో ఏంటంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ అప్రూవ్ కాకపోతే ఎస్కలేట్ అవ్వడం అని మనం ఓన్ గా కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని మన వర్క్ ఫ్లో మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఇది ఒక ఐడియా మీకు. సో ఇప్పుడు మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా మనం ఎస్ఏపిలో దీనికి సంబంధించి కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా మనకు ఉన్నాయి ఎస్ఏపిలో. ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ మనకి దీనికి సంబంధించి ఇవన్నీ చెప్తాను, ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. ఇంకా ఏమైనా కొత్త పాయింట్స్ ఏమైనా చూస్తాను. కాన్ఫిగరేషన్స్ అండి. Configuration of release strategy. Configuration of release strategy for purchase order and configuration of release strategy for purchase order. Underline చేసుకోండి. So ఏ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే స్టెప్ 1 కాన్ఫిగరేషన్ 1 స్టెప్ 1 అని పెట్టి స్టెప్ 1 ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ creating characteristics of each attribute of selection criteria, creation of creating characteristics creating characteristics of each attribute of selection criteria. ఫస్ట్ మన ఎస్ఐపిలో కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా టుమారో క్లాస్లో చెప్తాను. టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని చెప్తే ఇది థియరీ చెప్తే అర్థం కాదు. నెక్స్ట్ క్రియేటింగ్ క్లాస్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ రిలీజ్. నెక్స్ట్ ఏం క్రియేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి? క్లాస్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ క్రైటీరియా. నెక్స్ట్ క్రియేట్ క్లాస్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ పాయింట్ డిఫైన్ రిలీజ్ స్ట్రాటజీ. ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్. డిఫైన్ రిలీజ్ స్ట్రాటజీ. ఫర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ అంట. ఓకే, డిఫైన్ రిలీజ్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, సో దీని కింద దాని కిందే పాయింట్లు పెట్టుకోండి. ఏబిసి అట్లా పాయింట్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్స్. ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. రిలీజ్ గ్రూప్స్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. రిలీజ్ గ్రూప్స్ నెక్స్ట్ రిలీజ్ కోడ్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్ బి రిలీజ్ కోడ్స్. థర్డ్ పాయింట్ రిలీజ్ ఇండికేటర్. ఫోర్త్ పాయింట్ రిలీజ్ స్ట్రాటజీస్. అంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం చేయాలన్నమాట. రిలీజ్ స్ట్రాటజీలో రిలీజ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, రిలీజ్ కోడ్స్ ఉంటాయి, రిలీజ్ ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, రిలీజ్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. రిలీజ్ స్ట్రాటజీస్. వర్క్ ఫ్లో. నాలుగోది చివరిది వర్క్ ఫ్లో. ఓకే,
పాత్ అని రాసుకోండి మేడం. పాత్ మనకి టీ కోడ్స్ అని రాసిన పర్లేదు, పాత్ అని రాసిన పర్లేదు. టీ కోడ్స్ పాత్ ఆబ్లిక్ టీ కోడ్స్ అని రాయండి. పాత్ ఆబ్లిక్ టీ కోడ్స్. పాత్ నుంచి ఆబ్లిక్ టీ కోడ్ అని రాయండి. ఫస్ట్ డిఫైన్ ఎడిట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పాత్ అండి. Define public edit characteristics. Okay. PRO. Release user. Characteristics. 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 P code అన్నది CT04 P code. జనరల్ గా CT04 సరిపోతుంది. ఇంకా టేబుల్స్ రిక్వైర్డ్ అన్నాయండి. టేబుల్స్ రిక్వైర్డ్. టేబుల్ బాగా ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ దీనికి. ఆ టేబుల్లోని డేటా అంత ఫీల్డ్స్ అన్ని తీసుకుంటాం. టేబుల్ వచ్చినప్పటికి CE_KO. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి కాన్ఫిగరేషన్. అక్కడ పాయింట్ కొంచెం స్పెల్లింగ్ అన్ని కరెక్ట్ చేయండి. రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. Next point, define edit class. Define oblique edit class. Class కదా మనం చేయాల్సింది కాన్ఫిగరేషన్ అండర్లైన్ చేసుకొని SPRO మెట్రిక్ మేనేజ్మెంట్ పర్చేసింగ్ release procedure. Lakshmi, can you just mute, please? Release procedure for purchase orders. Release procedure for purchase orders. Okay, next one is the class and with bracket lo CL02. Bracket lo CL02. Okay, T code is CL02. T code CL02. Okay. So ఈ CE_KO టేబుల్ ఉంది కదా, అది చాలా మనకి ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ డిఫైన్ రిలీజ్ ప్రొసీజర్. Define release procedures. SPRO material management, purchasing, purchase order, release procedure for purchase order. Next, ఇంకొక పాయింట్ డిఫైన్ రిలీజ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్. అక్కడే డిఫైన్ రిలీజ్ ప్రొసీజర్ పర్చేజ్. టీ కోడ్ ఏమీ లేదు. ఓకే, ఆ SPRO పాత్ ఉంది కదా, అక్కడ కింద పాత్ అని పెట్టండి అంతే. ఆ SPRO ఉంది కదా డిఫైన్, అక్కడ ఎంటర్ కొట్టి
అక్కడ పాత్ అని రాయండి, పైన కూడా అట్లా మార్చండి. ఓకే గైస్, జనరల్ గా ఇది రిలీజింగ్ ప్రొసీజర్ సంబంధించి కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ రియల్ టైమ్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో రిలీజింగ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఒక పర్చేసింగ్ మేనేజర్ కి ఎంత అప్రూవల్ ఉంటుంది, ఓకే పర్చేసింగ్ మేనేజర్ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ వాడికి ఎంత అప్రూవల్ ఉంటుంది, వాళ్ళిద్దరికి దాటితే ఇంకా విఐపికి ఎంత అప్రూవల్ ఉంటుంది. సో ఇది కంపెనీ ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ ఇది వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎస్ఐపిలో ఏంటంటే దీనికి సంబంధించి రిలీజింగ్ స్ట్రాటజీ అనేది స్టాండర్డ్ ఇచ్చారు, బట్ దీనికి మనం కస్టమైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే నేను చూసినట్లో పర్చేజ్ ఆర్డర్ పలానా $500 పలానా మేనేజర్ అప్రూవల్ అని ఉంటుంది, తర్వాత 500 నుంచి దాటితే 600 మధ్యలో సీనియర్ మేనేజర్ ఉంటుంది, తర్వాత 600 అబోవ్ పలానా విఐపి అనో ఇంకోళ్ళ అప్రూవల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మేనేజర్ అప్రూవ్ చేయలేదు అనుకోండి ఫస్ట్, సో అది నెక్స్ట్ లెవెల్లో 2 డేస్లో 3 డేస్లో ఎస్కలేట్ అవ్వాలి. 2 డేస్లో కనుక అప్రూవ్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ ఆన్ ది స్పాట్లో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోవాలి. వాడు కూడా అప్రూవ్ చేయలేదు అనుకోండి, నెక్స్ట్ అది ఎస్కలేట్ అయ్యి మళ్ళీ విఐపికి వెళ్ళిపోవాలి. సో అది కస్టమైజ్డ్ అంటాం. సో అలాంటి ప్రాసెస్ మనం చూసాం. కాబట్టి ఇదంతా ఏంటి వర్క్ ఫ్లోలోకి వస్తుంది అనమాట ఇదంతా కూడా. సో కంపెనీలో ఏంటంటే స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ తక్కువ యూస్ చేస్తారు, కస్టమైజ్డ్ ప్రాసెస్ మనం వర్క్ ఫ్లో ద్వారా ఎక్కువ ఫాలో అవుతాం. దీని వర్క్ ఫ్లో సంబంధించి మనం అబాపర్తో కస్టమైజేషన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. రియల్ టైంలో కూర్చొని ఈ వర్క్ ఫ్లో మ్యాట్రిక్స్ మొత్తం తెలుసుకొని మనం అబాపర్తో కూర్చొని డిస్కస్ చేయాలి. సో అబాపర్తో కూర్చొని డిస్కస్ చేసి క్లయింట్ బిజినెస్ సినారియో ఏంటి, దాన్ని ఎస్ఏపిలో స్టాండర్డ్ ఏముంది, అండ్ స్టాండర్డ్ మనకు ఫుల్ఫిల్ కానప్పుడు అబాపర్తో కలిసి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. జస్ట్ పైకి వెళ్ళండి కొంచెం. ఓకే, సో ఫస్ట్ రిలీజింగ్ ప్రొసీజర్లో ఫస్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ రిలీజింగ్ కోడ్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఎవరెవరికి హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్కి ఎంత రిలీజ్ కోడ్, పర్చేజ్ మేనేజర్కి ఎంత ఉంది, వైస్ ప్రెసిడెంట్కి ఎంత ఉంది. సో ఈ రిలీజింగ్ కోడ్స్ అనేవి మనకి రిప్రజెంట్ చేసి ఎవరెవరు అప్రూవల్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పర్చేజింగ్ మేనేజర్ అలాగే వైస్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అప్రూవ్ చేయలేదు అనుకోండి, అది ఏమైనా బ్లాక్ అయిపోవాలి ఆటోమేటిక్గా. సో అది ఎట్లా అది డిఫైన్ చేస్తారు ఎస్ఏపిలో అనేది కూడా ఉంటుంది అనమాట. పైకి వెళ్ళండి కొంచెం. సో ఇక్కడ కొన్ని ఎక్సీడ్ మనం ఇచ్చాం, కొన్ని లిమిట్స్ ఇచ్చాం. ఈ లిమిట్స్కి మనం రానున్న రోజుల్లో రేపొద్దున ఒక సినారీ తీసుకుంటారు, ఒక సినారీ తీసుకొని ఇదే కైండ్ ఆఫ్ సినారీ తీసుకుంటారు. ఇదే తీసుకొని ఎస్ఏపి సిస్టంలో ఇది కాన్ఫిగరేషన్ చేసి ఆ తర్వాత టెస్టింగ్ చేస్తాం. సో మ్యాక్సిమం మీరేంటి డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తారు అండ్ క్వాలిటీ సర్వర్లో టెస్ట్ చేస్తారు. డెవలప్మెంట్ సర్వర్ నుంచి మొత్తం ఏమేమి చేంజెస్ ఉన్నాయో క్వాలిటీలో పంపించి క్వాలిటీ టెస్ట్ చేసి యూఐటీ తీసుకొని అప్పుడు ప్రొడక్షన్లో పంపిస్తారు ఏదైనా సరే ప్రాసెస్. ఒకవేళ ఇది కంప్లీట్గా కస్టమైజ్డ్ అండ్ నార్మల్ కేసులో ఇది వర్కౌట్ కాదు, నార్మల్ స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపి దీన్ని సూట్ అవ్వట్లేదు, క్లయింట్ సినారియో ఇంకా వేరేగా ఉంది దీనికన్నా అని అనుకున్నట్లయితే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ సిఆర్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతాం. అన్ని కేసెస్లో కాన్ఫిగరేషన్ అంటే సిఆర్ ప్రాసెసే. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం అలాంటి కేసు వచ్చినప్పుడు ఫంక్షనల్ స్పెక్ రాయాల్సి వస్తుంది. ఎఫ్ఎస్ రాసి ఈ రిక్వైర్మెంట్ అంతా క్లయింట్ దగ్గర నుంచి గ్యాదర్ చేసి సో అబాపర్కి ఇచ్చి అబాపర్తో మనం డిస్కస్ చేసి అది పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా ఫస్ట్ అబాపర్ చెప్తాడు. సో ఫీజిబిలిటీ చెకప్ చేసుకుంటాం. సో ఫీజిబిలిటీ చెకప్లో అబాపర్ సేస్ నో పాసిబిలిటీ ఉంది అని డైరెక్ట్గా ఎస్ఏపీనే అప్రోచ్ అయిపోతాం. ఒకవేళ పాసిబిలిటీ లేదు అనుకుంటే, ఉంది మాక్సిమం ఉంది అంటే అబాపర్ చేస్తాడు. మాక్సిమం ఒక కోడింగ్ క్రియేట్ చేసుకొని చేస్తాడు, అబాపర్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసేస్తాడు స్పెషల్గా. ఈ కోడ్గా ప్రోగ్రామ్ రాసేసుకొని చక్కగా వర్క్ ఫ్లో డిజైన్ చేసి మనం ఏంటంటే మన డ్యూటీ ఏంటంటే కన్సల్టెంట్ కింద వర్క్ ఫ్లో మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి సో డిస్కస్ చేసి మేనేజర్తో సీనియర్ మేనేజర్తో వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి దానికి సంబంధించి మనం డిజైన్ చేసి సిఆర్ ప్రిపేర్ చేసి ఓకే ఎఫ్ఎస్ రాసి ఓకే ఎఫ్ఎస్లో రిక్వైర్మెంట్ ఫీల్డ్స్ ఏం కావాలి, ఇప్పుడు దీంట్లో ఫీల్డ్స్ కావాల్సి వస్తుంది, ఇందులో ఫీల్డ్స్ ఏం కావాలి అండ్ సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ కాంబినేషన్ ఏంటి, పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషనా, ప్లాంట్ కాంబినేషనా, మెటీరియల్ కాంబినేషనా, ఆ టోటల్ వాల్యూ కాంబినేషన్ అనేది మనం చెకప్ చేసుకొని అప్పుడు మనం దానికి ఎఫ్ఎస్ రాసి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకే ఆ ఎఫ్ఎస్ రాసి ఇస్తే అప్పుడు అబాపర్ దాని మీద పనిచేసి సో దానికి సంబంధించి కాన్ఫిగరేషన్ చేసి మీకు కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాడు. ఆ అబాపర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మీరు ఏమైనా కాన్ఫిగరేషన్ చేసి మీ కాన్ఫిగరేషన్స్ రెండు కూడా మీరు డెవలప్మెంట్ నుంచి క్వాలిటీ పంపించుకుంటారు. క్వాలిటీలో ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తారు, ఫైనలైజ్ అయితే యూఐటీ తీసుకుంటారు. యూఐటీ కూడా అయిపోతే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇంకా మనకి ప్రొడక్షన్లో పంపించేస్తాం.
రియల్ టైం రిక్వైర్మెంట్ అలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవి మనం స్టాండర్డ్ సిస్టాన్ని యూస్ చేసుకొని చేస్తున్నాం. బట్ రియల్ టైంలో మీకు అన్నీ కూడా వర్క్ ఫ్లోస్ అన్నీ కూడా కస్టమైజేషన్ ఉంటుంది మొత్తం. అంటే ఎవాపర్తో కూర్చొని వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపి మ్యాక్సిమం చాలా కేసులో సూట్ అవ్వదు అనమాట. అలాంటప్పుడు మనం కస్టమైజేషన్కి వెళ్తూ ఉంటాం. సో ఎస్కలేషన్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా చెప్తా ఉంటారు కొన్నిసార్లు. ఈ అప్రూవ్ మేనేజర్ 2 రోజులు టైం ఇస్తారు. టైం ఉంటుంది, ఇక్కడ టైం లేదు నేను ఇచ్చిన వాటిలో. ఓకే, సో టైం ఉంటుంది, ఈ టైం లోపల అప్లోడ్ చేయకపోతే ఏంటి నెక్స్ట్ అనే టైం కూడా షెడ్యూల్ చేస్తారు అనమాట. అది రియల్ టైంలో అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవాపర్తో డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది అన్ని కేసెస్లోనూ. సో ఇది ఈరోజు సెషన్. టుమారో విల్ కంటిన్యూ. టుమారో కాన్ఫిగరేషన్ చేసి టెస్ట్ చేద్దాం.